আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে। মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের এই মাসে আপনাদের সকলকে বিজয়ের শুভেচ্ছা। মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি গণযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করেছিলেন, যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্যবৃন্দ। স্বাধীনতার প্রায় 4 দশক পর বাংলাদেশ সফরে এসেছেন সেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্যবৃন্দ যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমরা বাংলাদেশ টেলিভিশনের পক্ষ থেকে মুখোমুখি হয়েছিলাম তাদের কাছ থেকে জানবার জন্য, তাদের সেই সময়ের স্মৃতিগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য। মহান মুক্তিযুদ্ধে তারা শুধু যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেননি, হাজার হাজার ভারতীয় সৈন্য জীবনোৎসর্গ করেছেন। আমরা তাদের স্মৃতির প্রতি বিনীত শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। আপনি একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পক্ষে আপনি মহান মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং আপনার কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে অনেক কিছুই জানবার আছে। তবে আজকে আমরা আপনার কাছ থেকে একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে জানব। আমরা জেনেছি যে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি দল বর্তমানে বাংলাদেশ সফর করছে, যারা মুক্তিযুদ্ধে আমাদের মুক্তিবাহিনীর পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। আপনারও নিশ্চয়ই অভিজ্ঞতা রয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাথে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের। আমরা সেই অভিজ্ঞতাটা আপনার কাছ থেকে কিছুটা জানবো। আজ থেকে কয়েক বছর আগে আমি প্রথম ভারতের ইস্টার্ন কমান্ড দাওয়াত পেয়েছিলাম ওদের বিজয় দিবস উপলক্ষে। এই বিজয়টা কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতা, যেটা আমরা 16 ডিসেম্বরে আমরা বিজয় দিবস পালন করি, তারাও কিন্তু সেখানে বিজয় দিবস পালন করে। ওখানে যাওয়ার পরে আমার মনে হলো যে যেই কাজটি তারা করছেন এটা বোধহয় আমাদের করা উচিত। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি তখনকার সেনাবাহিনী প্রধান ওনার কাছে আমি মেসেজটা পাঠালাম এবং পরবর্তীতে উনি ভারতের থেকে কিছু সামরিক কর্মকর্তা যারা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছে তাদেরকে দাওয়াত করলেন এবং সেই থেকে এই রেওয়াজটা শুরু। এবং এবার আমরা 32 জন মানে সপরিবারে আসছে। গর্বের বিষয় যে আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতের সেনাবাহিনী আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে, আমাদের ন্যায্য একটি যুদ্ধে তারা আমাদেরকে সাহায্য করেছেন, সহযোগিতা করেছেন, আমাদের হয়ে তারা যুদ্ধ করেছেন এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে নির্মমভাবে পরাজিত করেছেন এবং আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। জাতি হিসেবে আমার মনে হয় আমরা পৃথিবীতে অকৃতজ্ঞ জাতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে পারি না। কৃতজ্ঞতা স্বরূপই আমরা ভারতের সেনাবাহিনীকে আজকে এখানে দাওয়াত করে এনেছি আমাদের কৃতজ্ঞতা তাদেরকে জানানোর জন্য। তারা প্রায় 17,500 তাদের ট্রেনিংপ্রাপ্ত সোলজার এবং অফিসার মিলে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগ করেছে। আমরা যদি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করি তাহলে আমাদের ইতিহাস অপূর্ণ থেকে যাবে। ভারতের পাশাপাশি আরও পৃথিবীর অনেক দেশ আছে যারা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে অর্থ দিয়ে, মানসিকতা দিয়ে সাহায্য করেছেন, মোরাল বুস্ট আপ করেছেন। সেই সব দেশের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই এবং আমাদের বাংলাদেশ সরকারও ইতিমধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন যে আমরা চাচ্ছি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে যেসব দেশের মানুষ এবং সংগঠন আমাদেরকে সাহায্য করেছেন, সহযোগিতা করেছেন, আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পথকে প্রশস্ত করেছেন, তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য আমরা সে দেশের সংগঠন এবং ব্যক্তিবিশেষকে রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত করতে চাই। আমরা আশা করছি আগামী 26শে মার্চ যে স্বাধীনতা দিবস আমরা পালন করতে যাচ্ছি সে সময় অন্ততপক্ষে মিনিমাম 10 জন ব্যক্তিত্বকে বা প্রতিষ্ঠানকে আমরা সেই সম্মাননা দিতে চাই। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রায় 1 কোটি লোককে 9টি মাস তাদের হেলথ, স্যানিটেশন, খাদ্য, তাদের ট্রেনিং এবং ওষুধপত্র, বাচ্চাদের দেখাশোনা এবং আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সাহায্য, জীবনযাপনের যাবতীয় নিরাপত্তা, এটা ইজ কলোসাল টাস্ক। পৃথিবীতে খুব কম দেশে আছি এমন একটা রিস্ক নিয়ে। বিশেষ করে আমি স্মরণ করি জাতির জনক এবং ইন্দিরা গান্ধীকে, যিনি জীবনের সমস্ত কিছু রিস্ক নিয়ে আমাদের এই ন্যায্য যুদ্ধে সমর্থন করেছেন এবং বিশ্বব্যাপী উনি ভ্রমণ করে বেরিয়েছেন আমাদের পক্ষে সমর্থন আদায়ের জন্য। যারা আমাদের দুর্দিনে, আমাদের দুঃখের দিনে, আমাদের কষ্টের দিনে, যখন আমাদের লোককে হত্যা করা হচ্ছিল সেই দিনে যারা আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালো, সেই সব দেশকে, সেই সব ব্যক্তিবর্গকে যদি আমরা শ্রদ্ধার চোখে না দেখি, প্রবলি
আমরা অকৃত্য থেকে যাব। যারা আমাদের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছে, যারা আমাদের জন্য রক্ত দিয়েছে, যারা আমাদের একটা ন্যায্য যুদ্ধে আমাদেরকে সমর্থন করেছে, সৈন্য দিয়ে সমর্থন করেছে, অর্থ দিয়ে সমর্থন করেছে, সাহায্য করেছে, সেক্ষেত্রে তো জীবন দিয়ে রক্ত দিয়েছে, এবং সেক্ষেত্রে তো আমাদের সেখানে পিছিয়ে থাকা কোনো কারণ নেই। আমরা কথা বলছি ভারতীয় সেনাবাহিনীর যে প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফর করছেন সে দলের দলনেতা লেফটেন্যান্ট জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত SPM ত্রিপাঠীর সাথে। We like to express our wholehearted gratitude to the Indian Army and the Indian soldiers who have sacrificed their lives for the sake of the independence of Bangladesh. Sir, people usually sacrifice their lives for the sake of their motherland, but it was very unique when Indian soldiers sacrificed their lives for the sake of the independence of another country, that is for Bangladesh. So what was your motivation? We are neighbors. One can choose friends, but one can't choose neighbors. And therefore, as neighbors, we saw that the Bangladesh, then the East Pakistan people, were fighting a war of independence much before the Indian Army came in. And that fight was an unequal fight of the mighty Pakistan Army, who were very tyrannical to local people, who did not consider the local Bengali people as part of their nation, and carried out untold misery on them. That was one point. The second point, that a lot of Bangladesh people had to run away from their homeland. And in that winter, from March 71 till December, they had no place, no shelter, and it was over 5 to 10 million people who were living in misery. So it was decided that as a good neighbor and as a country which had the highest regard for Sheikh Mujibur Rahman, we decided that some help must be provided to this country, and Srimati Indira Gandhi, then the Prime Minister of India, decided to take action. That was the main reason to come. There was no thinking on her part of any other thing excepting to fight with the Bangladeshi people against the tyranny that was perpetuated on them. Muktijuddha was a people's war. Farmers, laborers, students took part in the liberation war. And not only you fought, you also trained the Muktijuddhas. So what was your experience to train them? Basically, it was the fight by the Bengalis, by the people of Bangladesh against the tyranny. And we were there to help. Indian Army is a very professional army, and in order to make them capable of fighting this tyranny, we had to train people. And therefore we trained Muktijodhas, we trained other people, and also provided them arms. And this war started much before the 3rd of December, when we had to come ourselves to help these people fight their war of liberation. In which region did you fight, and what was your role, sir? I am from the Armored Corps. That is, we had tanks, and we had heavy tanks. Heavy tanks are very difficult to move in Bangladesh because of the riverine terrain, paddy fields, they don't move very well. But my regiment, less one squadron, was fighting from Hilli, going on from Balurghat to Hilli, on to Bogra. We went up to Bogra. One squadron of my regiment came from Kancharapara to Khulna, and one squadron of my regiment came from the east, Agartala, through Comilla, up to Dhaka. So, as a regiment of 63 cavalry, we were in all sectors of the Bangladesh.
My own experience was that we had difficulty in moving in Bangladesh first, but then our drivers and our commanders found out ways of how to move in this terrain. And we moved about 300 kilometers from Hilli, going up north, coming behind Hilli, and then on to Palasbari and to Bogra. Bogra was captured on 15th, and this army there surrendered on 16th. You had some fierce operations. So would you like to share some of these operations with us, please? The first fierce operation was in Hilli itself. Probably you know that Hilli is half in India and half in Bangladesh. And 4 Frontier Force Rifles of Pakistan Army, which once General Manik Shaw's battalion was also, was in Hilli. And we tried to fight through them, and they held very well. So we had to go round to the north and come behind them. Meanwhile, the infantry fought them. We came from behind, and when they surrendered to us in Bogra, the commanding officer told me, "You don't know what you have done to my battalion. We had 1,100 soldiers. Today, we have 300 soldiers alive." So it was a very fierce operation, fighting on for 4 days. Thereafter, we made successive a place called Khetla, which we captured, which again was a very fierce operation. And quite often, we were in the tanks. In daytime, we had to lead, and it used to be really, in one case, the commanding officer of an infantry battalion was in my tank, and my tank was hit, and his hand, he was putting like that got cut off. A commanding officer's hand getting cut off, so I had to withdraw the tank behind, evacuate him, and then continue with it. But after 7-8 days, the Pakistani army knew that they can do nothing to Indian army, and Indian army will continue to advance. In 4 corps coming from Tripura, direct to Dhaka, again, the first 4-5 days were very fierce, but after that, they were withdrawing, running away, and we were chasing them. Along with that, there was so much of terror of Pakistan army to the normal man that in the beginning the normal person did not come near us. But once they saw that Indian army cannot be stopped, they came, they gave us information that here are the mines, don't go here, go this way, and this way the operations went on. We had plenty of casualties, tanks, 2 or 3 tanks were burnt, but we continued with that. Not less than 550 soldiers were killed in that operation. How did you enjoy the company of Mukti Bahini? Oh, we enjoyed it very much. They were full of josh, and they were fighting for their independence. So their enthusiasm was tremendous. And once they came to know that we were secure, that there was an Indian army behind us, then they became more aggressive with the Pakistan army. And it was a great pleasure to fight with the Mukti Jodhas. Did you have the opportunity to meet our Honorable Prime Minister, Sheikh Hasina? I had very detailed talk with the Honorable Prime Minister and a detailed talk with your President. This time we were very pleased that Bangladesh people have elected her with an overwhelming majority, and we feel that the relationship will increase a great deal. I had a long chat with her and a long chat with the President of Bangladesh. You
fought for Bangladesh in 1971. So at that time you were in Bangladesh. So after 4 decades, almost 4 decades, you are again in Bangladesh. So what is your feeling? What are the changes you are observing here? Our feeling was one of great expectation, and the whole 15 officers who've come with me, all of them feel that in 40 years, 39 years, from a completely devastated country, you have come a long way. And as I said, that you can change your friends, but you can't change your neighbors. And this neighborly relationship should continue. What we saw today is full of promise. But what we expect is that the next generation and the next generation must continue with the same feeling. Because one thing I want to definitely stress, that on 16th of December, we were ordered to leave Bangladesh. Mrs. Gandhi had no feeling that she should even have 1 inch of Bangladesh or anything to be given to her for the contribution that she had made. The same feeling exists today. Thank you so much. আমরা এবারে কথা বলছি ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত অশোক মেহতার সাথে। Welcome you, sir. Thank you. So you fought for the liberation war of Bangladesh in 1971, and you had vast experience about that war. So we'd like to share that experience in the battlefield. We were part of 340 Mountain Brigade Group, and 340 Mountain Brigade Group was part of 20 Mountain Division. And we were tasked in a brilliant strategic move to bypass Hilli, where the main battle was going on. It was a very strongly fortified position. And the idea was that this operation, 340 Mountain Brigade operation, which was led by my battalion, and I was the second in command,